Owezuga Simon Ekpa, gịnị ka anyị ga-eme n'elu ụwa nke gịnị ka anyị ga-eme? Owezuga Simon Ekpa, gịnị ka Biafra ga-eme n'elu ụwa nke gịnị ka anyị ga-eme? Good morning, my Prime Minister, Eze Abata n'Obi, Simon Ekpa. Good morning. Good morning, Biafra Liberation Army, Ebumen. Happy birthday once again, Commander Royce. Yesterday night was fun. We are celebrating you, happy, overjoyed. You will see your children. More life to your life. Long life is what Biafrans are wishing you. He said. Warning to all this irate that DOS mobilized on Twitter that commenting nonsense on my post. If you want to comment on my post, come with your real picture. So that when I check somebody that commenting on my post, I know that this person worth it. You cannot just carry another person's picture, put on your profile, commenting nonsense on my picture, on my post. It's not wise. Like Emeka Gift, since I see Emeka Gift, how he look like, I don't comment on his nonsense he's posting. I know that he don't want it. Emeka Gift, I can keep him in the house, giving him food morning and night, morning, afternoon, and night, because he did not want to my level. Looking at him, Emeka Gift did not want any. That's why I don't come. I said that I will not comment on his post again, and as I said it, I don't do that because he did not want it. He looked so, that is not even cheap. He looked so low. So you cannot be using another person's picture or maybe another thing they're commenting on mine. No. Use your rephrase so that if I see it, I can reply you. I know that this person worth it. You can't just use a Mazin Namdek's picture on the other any image and commenting nonsense on my post. And you're expecting me to reply you. It's letting myself come with your rephrase. Let me know if you want it for me to reply you. Since I see Emeka Gift, I cross my heart, say that I can never try to comment on this guy post. Let him post nonsense because he do not want it. He's local boy, that is. So use your real picture, comment on. Let me see if you want it. All those boys, boys they mobilize, DOS mobilizing Twitter, that are commenting nonsense. You are the ones I'm telling. You cannot just come on my comment and started commenting nonsense while you are not using your real face and you expecting me to reply you. I don't know if you want it. I don't know if you are a kind of low class person that maybe. So go and fix yourself up and come with your real face and comment on my post so that I will respond to you. Go and ask Emeka Gift. I cannot reply him. I cannot comment on nonsense he's posting because he don't want it. He's cheap, local. He have not tested life. He have never even experienced life. The Emeka Gift, I see his picture since that time. That is how, I don't know how to put it. Biafrans, will anybody, onye ọbụla furu ozi a ka m were Igbo nwa afa Biafra ka nwa ma m ke m soro English n'ụtụtụ ka gịnị na-emezi English kwa English adịghị m mma n'ọnụ biko mmụọ na-ezi m ozi ọrụ Igbo ka o ji na-ezi m ya ọ Biafra language. E nwere ihe a nọ na-ezi m a na-akpa nkata and nkata ha kpara ga carry on November 29, 30, 31, then 1st, 2nd. Ka nkata ha ga carry on. So Biafra liberation, men on ground, unu ga be vigilant because unu take these people on our way. Last time unu mere march mgbe emege this referendum na Finland. My Prime Minister posturu unu take these people on our way. They are shocked. So now ha muzi anya. Anọ m ha na akpa nkata. Ha ga-echi n'elu chikwe n'ala to attack you people.
because they know that you people are going to march that day. So ya ka anọ na-eji m anọ na-eji m ha shi n'elu ha shi n'ala ime unu attack. Unu ga-ekwe nkwụcha because nkwụcha kwụrụ ọwụghị ụjọ. Enweghị ihe ya emenwu dị. Unu akala ha ha chọọ onye ha ga-akara. Ha dị unu ga-emeri ha. But ọkụ unu kwe nkwụcha. Buru ya n'obi. Anọ na-ezi m the thing. So mmụọ sị m ga-agwa unu ka unu bido from now. Enweghị ihe unu ji. Katapọtụ ahụ na-eji agbatu egbe na-efe n'elu. Ka ha na-efe n'elu. Gbatuo na ya ka ọ daa n'ala. Ka ha na-esi n'ala na-abịa. Unu ekwene ka ụkwụ ha jiri bịa ka ha were ya ala. Tọọ ya ka na-eji m. Mgbe unu ga-eme march. Mgbe unu ga-amachi. That 29 November. This month. And the first 20 and the 30, 31. First, second. So unu ga-ekwe nkwụcha. Ha akpala nkata. There will be attack from down to up. So, men on ground, be vigilant. Ekpere anyị na-egbe ka Chineke nna ya ochebe unu, Chukwu okike abịa ya ochebe unu, enweghị achịcha onye iro ga-emezu. Unu karịrị ha. This march, mgbe unu march this march, ha afụ ya. They are surprised. They are surprised. This march now, they are surprised. So that's why they are planning very big plan. Ka ha na plan to attack 29, 30, 31, first, second. Unu ga-ekwe nkwụcha. Onye nweta ozi atụsa ka o rute men on ground. But ama m ndị nọ na Twitter ya afụ ya. Ndị nọ na YouTube ya afụ ya. Ndị na Facebook ya afụ ya. So that ka ha na-abịa. Ka ha na-ebring ya down. They come in peace. Sha ya n'ụdị ozi. Ọ bụ ụtọ ha m n'ọnụ.